First of all, I would like to express my gratitude to the Chennai temple devotees for giving me this opportunity to speak some words on Srimad Bhagavatam for my own purification, and I hope that it would be of some service to the devotees, and I hope it will be some glorification to the Supreme Lord. So today we are reading the 12th canto, 6th chapter. So Śukadeva Gosvāmī completed the narration in the 5th chapter of the 12th canto. Now Parīkṣit Mahārāja is expressing his gratitude. Etan niśamya munina abhihitam parīkṣid. After hearing that was narrated to him by Śukadeva, munina. What kind of muni? Nikhilātma-dṛśā samena. Samena, who was an equipoised sage. Samena is an adjective for Śukadeva Gosvāmī. After hearing from Śukadeva, who was equipoised. And not only that, who is the vyāsa-ātma-jena, who is the son of Vyāsadeva. Nikhilātma-dṛśā, the seer of Kṛṣṇa. Or nikhilātma-dṛśā is described as, the seer of Kṛṣṇa. So then Parīkṣit Mahārāja, what did he do? Tat-pāda-mūlam upasṛtya. He humbly approached his lotus feet. What did he do? Natena mūrdhnā, he offered, he bowed down to his lotus feet. And not only that, baddha-añjaliḥ, he had a anjali mudra. Baddha-añjaliḥ, he folded his hands in supplication. And tam idam aha, he spoke as follows. So Parīkṣit Mahārāja is called by the word viṣṇu-rātaḥ in this particular verse, one who is protected by Vishnu. So here Śukadeva Gosvāmī is described with the word nikhilātma-dṛśā samena. Nikhilātma-dṛśā means, that means by the seer of Kṛṣṇa, or by one who sees the minds of all beings. So Śukadeva Gosvāmī. Prabhu, sorry to. My apologies. Tamil translator is waiting. இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி சமநிலையில் பார்ப்பவர் என்று விளக்கப்படுகிறார். அவர் வியாசதேவரின் மகனாவார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்ப்பவர் என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கப்படுகிறார். பரீட்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய சிரம் தாழ்த்தி இவருடைய தாமரை பாதத்திற்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறார். Sorry, I didn't know that. Okay, I have to stop actually. So Śukadeva Gosvāmī was understanding the minds of all the sages present there. So therefore, in the previous chapter, at the conclusion, he could understand that there are some jnanis or the impersonalist philosophers present there. So therefore, in order to satisfy them, he spoke at the end some philosophy from the jnana marga. சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க இருக்கிற முனிவர்களின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டார். அந்த முனிவர் கூட்டத்தில் சில ஞானிகளும் யோகிகளும் இருந்தார்கள். எனவே அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இறுதி பகுதியில் ஞான மார்க்கத்தை பற்றி சில விளக்கங்களை அவர் தந்தார். One of the quality of a teacher, he should have the quality of parakaya praveshanam. That means the teacher, parakaya praveshanam means one who can enter into another's body. That is one of the yogic siddhi. But with respect to teaching, a teacher should think from the point of view of your student, and he should enter into his mind and think from the point of view of a student whether the student is able to understand what I am speaking. பரகாய பிரவேசனம் என்றால் ஒருவர் மற்றொரு உடலுக்குள் புகும் ஒரு யோக சித்தியாகும். இங்கே ஒரு குருவானவர் ஒரு மாணவரின் மனதிற்குள் புகுந்து அவரால் தான் பேசுவதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா என்ற ஒரு கோணத்தில் சிந்தித்து பார்த்து அவர் உபதேசங்களை வழங்க வேண்டும். So Śukadeva Gosvāmī is exhibiting that quality
Because Śukadeva Goswāmī, he could understand what is going on in the mind of some of the jnanis and impersonalist philosophers present over there. So therefore, in order to satisfy them, he also spoke something from the jnana marga at the end. அங்கிருக்கும் ஞானிகள் மற்றும் அருவவாதிகள் மனதில் என்ன சிந்தனை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமியால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இதன் காரணமாக அவர்களை திருப்திப்படுத்தவே இந்த உரையின் இறுதி பகுதியில் அவர் ஞான மார்க்கத்தை பற்றி சில விளக்கங்களை தந்தார். Another reason why Śukadeva Goswāmī spoke something from the jnana marga is that because bhakti is a very confidential knowledge, and because it's a confidential knowledge, he wanted to cover that confidential truths of bhakti and the Supreme Lord at the end by speaking something from the jnana marga. பக்தி மிக மிக ரகசியமான ஞானமாகும். எனவே இந்த ரகசியமான ஞானத்தை மறைக்கவே அவர் இறுதி பகுதியில் ஞான மார்க்கத்தை பற்றி சில விளக்கங்களை தந்தார். Another place where Śukadeva Goswāmī exhibited this quality of parakaya praveshanam is in Putana pastime. When Putana was sent by Kamsa to kill all the newborn children, Parīkṣit Maharaj became anxious. Oh, what happened to Krishna? Oh, is Krishna going to be killed by Putana? So Parīkṣit Maharaj was so absorbed in the Leela that although the Leela happened in the past, but he was thinking that as if it is happening in the present, he became anxious. இவர் இன்னொரு இடத்தில் இந்த பரக்காய பிரவேசனம் என்ற தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார். இவர் பரீட்சித் மகாராஜிடம் இந்த பூத்தனா லீலையை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது, இந்த பூத்தனா குழந்தைகளை கொல்வதற்காக கம்சன் அனுப்பிய ஆள் என்று அவர் குழந்தைகளை கொல்லப் போகிறார் என்பதை பற்றி கூறும் பொழுது பரீட்சித் மகாராஜர் இதை கேட்டு மிகுந்த கவலை கொண்டார். அவர் தற்பொழுது இந்த லீலை முடிந்து அதன் பிறகு கலியுகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் இப்பொழுது இந்த லீலை நிகழ்வது போல் உணர்ந்து மிகவும் கவலை கொண்டார். At that time, Śukadeva Goswāmī could understand the anxiety of Parīkṣit Maharaj, and in order to remove the anxiety of Parīkṣit Maharaj, Śukadeva Goswāmī says, Nayatra Shravanādīni Rakṣognāni Swakarmasu Kurvanti Satvatam Bhartur Yatu Danyascha Tatrahi. So that means that place where hearing and chanting about Krishna is going on, there cannot be any dangers. What to speak of where Krishna is personally present? அப்பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கவலைகளை பற்றி புரிந்து கொண்ட அப்பொழுது பரீட்சித் மகாராஜின் கவலைகளை பற்றி புரிந்து கொண்ட சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்வருமாறு கூறினார். எங்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம் மற்றும் லீலைகளை பற்றி உரையாடப்படுகிறதோ அல்லது நாமஜபம் செய்யப்படுகிறதோ அங்கே கவலைகளுக்கு இடமே இல்லை. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணரே நேரில் இருக்கிறார். எனவே இங்கே கவலைப்படுவதற்கு அவசியமே இல்லை என்று கூறினார். So, and this quality of Śukadeva Goswāmī, that he can actually understand what is going on in the minds of all the people, this was also mentioned by Sūta Gosvāmī right in the beginning of the Srimad Bhagavatam when he offered obeisances to Śukadeva Goswāmī. இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்களின் சிறப்பான தன்மை, அதாவது பிறர் மனதில் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை பற்றி சூத்த கோஸ்வாமி அவர்கள் பாகவத உரை வழங்கும் பொழுது தொடக்கத்திலேயே இவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு நமஸ்காரங்களை வழங்கும் பொழுதே இந்த தன்மையை பற்றி விளக்கினார். யம் பிரவ்ரஜந்தமனுபேதமபேத கிருத்யம் த்வைபாயணோ விரஹ காதர ஆஜுஹாவ புத்ரேதி தன்மயதயா தரவோபிநேதுஸ் தம் சர்வபூத ஹ்ருதயம் முனிமானதோஸ்மி. Sūta Goswāmī says that I offer my obeisances to that Śukadeva Goswāmī who, without undergoing any of the purificatory ceremonies, he immediately went to the forest as soon as he was born. And Vyāsadeva followed after that Śukadeva Goswāmī, and he was calling out for his son, but only the trees made an echo of Vyāsadeva's sound and they replied back. And that Śukadeva Goswāmī who entered into the minds of all the living entities, I offer obeisances to him.
இவர் கூறுகிறார், சுகதேவ கோஸ்வாமி பிறவிலேயே ஒரு ஞானி. அவர் பிறந்த உடனேயே பற்றில்லாமல் பெற்றோர்களை விட்டு காட்டிற்கு தவம் செய்து விட்டார். அவர் பின்னாடி அவருடைய தந்தை சென்ற பொழுது அவர் மகனே மகனே என்று அழைத்த பொழுது அப்பொழுது கூட சுகதேவ கோஸ்வாமி திரும்பவில்லை. அந்த மரங்களில் இவருடைய ஒளிப்பட்டு எதிரொலியாகத்தான் இவருடைய குரல் கேட்டது. ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்பொழுது கூட மனம் தளராமல் தன்னுடைய வைராக்கியத்தோடு இருந்தார். அத்தகைய சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று இவர் கூறுகிறார். Yam pravrajantam anupetam apeta krityam. Apeta krityam means he did not undergo any sanskaras. So normally according to the Dharma Shastras, one is supposed to undergo 48 sanskaras. Some places it is mentioned 40 samskaras. In the current times, our Vaishnava Acharyas have mentioned some places maximum 16 samskaras or 10 sanskaras. But Śukadeva Goswami did not undergo any of the samskaras, starting from garbhadana, garbha samskara, simanta samskara, jata karma, namakarana. After all these and then upanayana samskara, and then after that a person undergoes the vedarambha samskara and then starts studying from the guru. கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம், உபநயன சம்ஸ்காரம், வேதாரண்ய சம்ஸ்காரம் போன்ற பல சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கிறது. சில இடங்களில் சாஸ்திரங்களில் 40 சம்ஸ்காரங்கள் உள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் 48 சம்ஸ்காரங்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் 16 சம்ஸ்காரங்கள் உள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த எந்த சம்ஸ்காரத்தையும் அவர் அனுஷ்டிக்கவில்லை. நேரடியாக அவர் ஒரு முற்றும் அறிந்த ஞானியாக இருந்தார். So when after the upanayana samskara a person undergoes the vedarambha samskara and then goes to the gurukul for studying the Vedas. So at that time he studies for 12 years and then performs different menial services in the guru, and then later he starts actually teaching. But here Śukadeva Goswami, he did not undergo any of the samskaras, but he became the guru of even Srila Veda Vyāsa, who was the compiler of the entire Vedas. He became the guru of Narada Muni, who is the guru of his guru. Even Narada Muni heard from Śukadeva Goswami, and that was the special position of Śukadeva Goswami, and therefore Sūta Gosvāmī is offering obeisances to Śukadeva Goswami. உபநயன சம்ஸ்காரத்திற்கு பிறகு வேதாரண்ய சம்ஸ்காரம், அதன் பிறகு 12 ஆண்டுகள் வேதங்களை குருகுலத்தில் கற்க வேண்டும் போன்ற பல விதிகள் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே இவர் அந்த சடங்குகள் எதுவும் கடைபிடிக்காமல் நேரடியாக அவர் வேதவியாசருக்கு கற்பித்தார். இதன் காரணமாக அவருக்கு தன்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை சூத கோஸ்வாமி தெரிவிக்கிறார். It is something like when a person has not undergone any of the samskaras and then starts teaching to others. It is something like somebody who has not gone to the school starting from the KG. But can he actually give a seminar to the PhD scholars? It's impossible actually. But here Śukadeva Goswami, he did not undergo any of the samskaras, but he became the guru of all the sages, including Vedavyasa and Narada Muni. So what made him actually the guru is that because bhakti reverses the hierarchy. The normal hierarchy is that a person has to undergo the samskaras and then a person becomes qualified to be a teacher. But the power of bhakti is that bhakti reverses the hierarchy. Because Śukadeva Goswami was madly in love with Krishna, he became the guru of all the sages. பக்தி உண்மையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறையை தலைகீழாக மாற்றக்கூடிய சக்தி படைத்தது. இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் தீவிரமான பற்று மற்றும் பக்தி கொண்டிருந்த காரணத்தினால் இவர் அங்கிருக்கும் மிக உயர்ந்த ரிஷிகள் முனிவர்களுக்கு கூட பாடம் கற்பிக்கும் தகுதியை பெற்று மிக உயர்ந்த நிலையை வகித்தார். So here Sūta Gosvāmī says that tam sarva bhuta hridayam munimanatosmi. The sages of Naimisharanya, they asked 6 questions to Sūta Gosvāmī. Sūta Gosvāmī wants to answer those questions. And he is saying that when Vyāsadeva called out for Śukadeva Gosvāmī, only the trees echoed in response to Vyāsadeva's voice.
So Sūta Gosvāmī says that Śukadeva Gosvāmī entered into the minds of those dull trees and then spoke in response to Vyāsadeva. So similarly, may that Śukadeva Gosvāmī enter into the mind of a dull person like me, and may he answer the sages of Naimisharanya by entering into the mind of a dull person like me. Thinking like that, he is offering obeisances to Śukadeva Gosvāmī. இங்கே சூத கோஸ்வாமி சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு தன்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறார். அவர் நினைக்கிறார், வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமியை அழைத்த பொழுது அங்கிருக்கும் மரங்கள் தான் அதற்கு பதிலளித்தது, சுகதேவ கோஸ்வாமி பதிலளிக்கவில்லை. எனவே மிகவும் மந்தமான அறிவுத்திறன் கொண்ட மரங்கள் பதிலளிக்கும் அளவுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த மரங்களுக்கு சக்தி அளித்திருந்தார். அதே போல் கூறுகிறார், இப்பொழுது நான் இந்த சிறந்த முனிவர்கள் முன் அமர்ந்திருக்கிறேன். என்னுடைய மந்த புத்திக்கு இவர்களின் சிறப்பான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லும் சக்தியை வழங்கி என்னையும் இந்த முனிவர்களின் கேள்விகளுக்கு சிறப்பான வழியில் பதில் சொல்ல வைக்குமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறார். Śukadeva Gosvāmī also exhibited this quality of parakaya praveshanam, understanding the minds of the other people, also in the beginning of the second canto. When Parīkṣit Maharaj asked a question, what is the duty of a person about to die and what is the duty of a person in all circumstances? Initially, Śukadeva Gosvāmī spoke bhakti mishra jnana in order to satisfy some of the jnanis present in that assembly. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரகாய பிரவேசனம், பிறர் மனதுக்குள் புகுந்து அவர் நினைக்கும் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி படைத்தவர். இப்பொழுது பரிஷித் மகாராஜர் அவரிடம் வினா எழுப்பிய பொழுது அனைத்து தருணங்களிலும் ஒருவர் செய்ய வேண்டிய செயல் என்ன, கடமை என்ன, மரண தருவாயில் ஒருவர் செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன என்ற ஒரு வினாவை எழுப்பிய பொழுது இவர் அங்கிருக்கும் அவரின் மனதுக்குள் புகுந்து அவருடைய எண்ணம் என்னவென்றால் அங்கிருக்கும் ஞான பக்தி மிஸ்ர ஞான சேவன் அவர்களுக்கு வழிகாட்டும் அளவுக்கு இவருடைய பதில் இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தை புரிந்து கொண்டு அவர் அதற்கேற்ப பதில் கூறினார். So therefore this word nikhilātma-dṛśā, that is the significance of this word. So now Parīkṣit Maharaj is offering obeisances to Śukadeva Gosvāmī and he is folding his hands. So what is the significance of this? So when a person is actually he's having this Anjali mudra, that shows that a person is exhibiting tremendous gratitude towards the person in front of him. இங்கே பரிஷித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி முன்னிலையில் தன்னுடைய நமஸ்காரங்களை செய்து கைகூப்பி வணங்குகிறார். இந்த கைகூப்பி வணங்குவது என்ற ஒரு சின்னமானது இப்படி கைகூப்பி வணங்கும் நபரானவர் அவர் எதிரில் இருக்கும் நபருக்கு மிகுந்த நன்றி உணர்வு மற்றும் மரியாதை கொண்டிருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தும் சின்னமாக இருக்கிறது. So I'll give some examples how this gratitude was exhibited by different places in the Bhagavatam. In the third canto, 31st chapter, Kapila-dev describes the prayers offered by a devotee child in the womb of the mother. And the devotee child is saying, Yene drishim gatimasau dashamasya isha sangrahita purudayena bhavadrishena svenaiva tushyatu kritena sadina nata konama tat prativinan jalimasya kuriyat vina anjalim asya kuriyat. The child is saying that I have got the very rare fortune of being a devotee in the womb of the mother. And for such a great mercy you have bestowed upon me, I cannot repay the debt towards you. May you be satisfied with your own act of mercy upon me, because I cannot repay the debt towards you. And thinking like that, that devotee child is folding his hands and offering his gratitude to the Supreme Lord. இந்த நன்றி உணர்வை பற்றி 3வது ஸ்கந்தத்தில் கபிலதேவர் விளக்குகிறார். ஒரு குழந்தை அன்னையின் கருவில் இருக்கும் பொழுது அது பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளும், நான் ஒரு பக்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கும் நல்லதிஷ்டம் பெற்றிருக்கிறேன், எனவே என்னுடைய மனதில் இருக்கும் நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தகுதி எனக்கு இல்லை, ஆனால் உங்கள் முன் நான் சிரம் தாழ்த்தி என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று கைகூப்பி சிரம் தாழ்த்தி அந்த குழந்தை பகவானுக்கு நன்றிகளை தெரிவிக்கும். So
the devotee child is saying that this benediction, this fortune of being a devotee, this fortune is rare even for the devatas. It is such a nature is impossible for me to attain even in a lifetime of Brahma. So therefore, may you be satisfied by your own actions. And thinking like that, he is actually showing his gratitude. அந்த பக்த குழந்தையை வேண்டுகிறது. இந்த மாதிரி பக்தராக கிடைக்கும் சந்தர்ப்பமானது பிரம்மதேவருக்கும் மிக மிக அரிதானது, தேவர்களுக்கு கூட கிட்டாத சந்தர்ப்பமாகும். எனவே நான் செய்யும் செயல்கள் காரணமாக உங்களை நான் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று உங்களிடம் தீவிரமாக பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் என்று அந்த பக்த குழந்தை வேண்டுகிறது. So Prithu Maharaj, after hearing the transcendental teaching spoken by Sanat Kumara, Prithu Maharaj expresses his gratitude. Yairidrishi bhagavato gatiratmavada tush ekantato nigamibi pratipaditana tushyantyadabra karuno swakritena nityam konama tat pratikaroti vinoda patram. Prithu Maharaj says that you have spoken the essence of the scriptures. You have explained the path of self-realization, and in response to this, actually I cannot repay this debt. If a person thinks that one can repay the debt towards the spiritual master, such a person becomes a laughing stock in an assembly of the learned people. பிருத்து மகாராஜர் இந்த சனத்குமாரர்கள் பற்றிய கதையை கேட்ட பிறகு அவர் தன்னை கைகூப்பி வேண்டிக் கொள்கிறார். நீங்கள் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களை பற்றியும் வேதங்களின் சாரத்தை பற்றியும் எனக்கு தெளிவாக விளக்கியுள்ளீர்கள். உங்களுக்கு இந்த நான் பட்ட கடனை எப்படி அடைக்கப் போகிறேன் என்று தெரியவில்லை. இதனால் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல, இந்த ஜென்மத்திலும் அடைக்க முடியாது என்று அவர் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார். எனவே ஒரு குருவிடமிருந்து ஆன்மீக ஞானத்தை பெறும் பொழுது அவர் பெரும் கடனை எளிதாக அடைக்க முடியும் என்று அவர் அந்த ஒரு மாணவர் கருதினார் என்றால், அவர் கற்றவர்கள் இருக்கும் சபையில் கேலி கூத்துக்கு உள்ளாகக்கூடியவர் என்று அறியப்படுகிறார். So Uddhava expresses his gratitude to Krishna. Naivopayantyapachitiim kavayastavesha brahmayushapi kritam ruddha mudasmaranta yontar bahisthanubhrutam ashubham vidunvan acharya chaitya vapusha swagatim yanakti. So Uddhava says that transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness towards you, even if they were endowed with a lifetime of Lord Brahma, because you appear in two features, externally as the spiritual master and internally as the Paramatma, in order to deliver the conditioned living entities. In this way, Uddhava is expressing his gratitude. பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் மனதில் பரமாத்மாவாக செயல்படுகிறார். பக்தர்கள் வெளிப்புறமாக இருந்து ஆன்மீக குருவாக செயல்பட்டு அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார். எனவே இந்த கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் மற்றும் வேதாஸ்திரங்களை முழுமையாக கற்றவர்கள் கூட தங்களுடைய முழு ஞானத்தை வைத்து கூட அவர்கள் உங்களுக்கு பட்ட கடனுக்காக நன்றி கடனை செலுத்த முடியாது. இவ்விதமாக உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அவருடைய உயர்ந்த நிலை மற்றும் அவருக்கு தான் பட்ட கடன்பட்ட நிலையை பற்றியும் விளக்குகிறார். When Rukmini sent a letter to Krishna through the Brahmana, and then Rukmini was waiting for that Brahmana's return, and that Brahmana came back, and the Brahmana told Rukmini that Krishna is going to come to marry you. When Brahmana conveyed that message, at that time Rukmini was so overjoyed and she felt so much of gratitude towards that Brahmana. She wanted to give something to that Brahmana, but she felt that even if I give myself, if I offer my entire self to this Brahmana, I cannot repay the debt of gratitude towards this Brahmana. Thinking like that, Rukmini simply offered obeisances and she folded her hands and expressed his gratitude towards the Brahmana. And by that she said that I cannot repay the debt towards you. ருக்மிணி தேவி
கிருஷ்ணர் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வரப்போகிறார் என்று ஒரு பிராமணர் வந்து கூறி கேட்ட பொழுது இந்த பிராமணருக்கு தான் பட்ட கடனை எப்படி அடைக்கப் போகிறோம் என்று சிந்தித்தார். நான் என்னையே கொடுத்தால் கூட நான் இந்த பிராமணருக்கு பட்ட கடனை அடைக்க முடியாது. எனவே என்னோட பணிவான நமஸ்காரங்களை இவருடைய தாமரை பாதங்கள் செலுத்துகிறேன் என்று அவர் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார். இவ்விதமாக அந்த பிராமணருக்கு தான் பட்ட கடனை தன்னால் திருப்பி அடைக்க முடியாது என்பதை பற்றி ருக்மிணி தேவி வெளிப்படுத்துகிறார். So in this also Rukmini represents a living entity and that Brahmana represents the Guru, and the Guru is actually conveying the message of Krishna to the living entity, and how the living entity, what sort of mood a living entity should have towards the Guru, that is exhibited by Rukmini when she received the message of Krishna through that Brahmana. இங்கே ருக்மிணி தேவி ஒரு உயிர்வாளியின் நிலையை பிரதிநிதிக்கிறார், அந்த பிராமணர் ஒரு ஆன்மீக குருவின் நிலையை பிரதிநிதிக்கிறார். எனவே இங்கே இந்த ருக்மிணி தேவிக்கு பிராமணர் அளித்த செய்தியானது ஒரு உயிர்வாளி ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் ஞானத்தை பெறும் பொழுது கிடைக்கும் செய்தியோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. எனவே இவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை ஒரு ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஒரு உயிர்வாளி பெறும் பொழுது அவர் எந்த அளவுக்கு அந்த ஆன்மீக குருவுக்கு நன்றி உணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி மனதால் வார்த்தைகளால் வெளிப்படுத்த முடியாது என்பதை பற்றி தான் இங்கே ருக்மிணி தேவி நமக்கு உதாரணமாக எடுத்துரைக்கிறார். So now in the next verse, Parīkṣit Maharaj says that Rajo uvāca siddhosmi anugrihitosmi bhavata karunatmana shravito yachame sakshat anadi nidano harihi. I have now achieved the purpose of my life, siddhosmi. Because a great and merciful soul like you has shown such kindness to me. You have personally spoken to me this narration of the Supreme Personality of Godhead, Hari, who is without beginning or end. நான் இப்பொழுது என் வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைந்து விட்டேன். உங்களை போன்ற கருணை வாய்ந்த சிறந்த ஆத்மாவானவர் சிறப்பான பகவானை பற்றிய லீலைகளை பற்றி என்னிடம் விளக்கியுள்ளீர்கள். நீங்கள் பகவான் ஹரியை பற்றி பேசினீர்கள். அவர் தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாதவர். அவரை பற்றி சிறப்பான லீலைகளை பற்றி எனக்கு நீங்கள் விளக்கியுள்ளீர்கள். So Krishna's compassion is like a ocean. But the ocean water is salt water. It is not accessible to the people. So the clouds, they actually carry that salt water. They evaporate that. The ocean water goes to the clouds, and the clouds carry that water, and then they pour that water into the river, and then the river water is easily accessible to the common people. கிருஷ்ணருடைய அன்பு ஒரு சமுத்திரத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் சமுத்திரத்தில் இருக்கும் நீர் உப்பு நீராகும். எனவே அந்த உப்பு நீரை இந்த மேகங்கள் எடுத்து சென்று அந்த நீரை ஆறு குளம் போன்றவற்றுக்கு வழங்கும். அந்த ஆறு குளத்தில் நமக்கு தெளிவான சுவையான நீர் கிடைக்கும். இவ்விதமாக கிருஷ்ணரின் அன்பை நம்மால் தெளிவாக பெற முடியும். So therefore so Krishna's compassion is like an ocean, and the saintly persons, they carry that compassion. Krishna's compassion is not easily accessible to the common people, but just like the clouds carry that compassion and they pour that compassion into the rivers, similarly saintly persons carry that Krishna's compassion and they make that compassion accessible to the common people. எப்படி சமுத்திர நீரை மேகங்கள் சுமந்து நல்ல குடிநீராக ஆறுகள் குளங்கள் மூலமாக உயிர்வாளிகளுக்கு வழங்குகிறதோ, அதே போல் கிருஷ்ணரின் அன்பை ஆன்மீக குரு சுமந்து அதை எடுத்து வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு அவர் வழங்குகிறார். Therefore there is a shloka in relation to this. Vigahe tirtha bahulam shītalam guru santatim Srinivasa dayam bodhi parivaha paramparam. That means, may we all be fortunate to the holy feet of the host of the acharyas, who are like a very cool like a group of rivers or the group of oceans, a group of clouds, which carry the compassion of the Supreme Lord to the common conditioned souls. ஆச்சாரியார்கள் மேக கூட்டம், ஆறுகளின் கூட்டம் அல்லது கடல்களின் கூட்டமோடு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். இவர்கள் பகவானின் கருணையை இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்காக வழங்குவதற்காக அதை எடுத்து வருகிறார்கள். அவர்களின் தாமரை பாதங்களுக்கு நாம் நமஸ்காரங்களை செலுத்தி எப்பொழுதும் அவர்கள் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்று கூறுகிறார். So Vidura is telling to Maitreya Rishi, Janasya Krishnād Vimukasya Daivat
adharmashilasya sudukkitasya anugrahayena charanti noonam bhutani bhavyani janardanasya. So in order to give mercy to the suffering people engaged in sin, who are under the control of karma and who are ignorant of Krishna, the auspicious devotees of the Lord, they move in this world. கர்மவினையின் கட்டுப்பாட்டில் பாவ காரியங்கள் ஈடுபடும் அப்பாவி மக்கள் மற்றும் அவர்கள் அறியாமை காரணமாக மாயை கட்டுப்பாட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருந்து கிருஷ்ணனை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கும் நபர்களுக்காகவே ஆன்மீக குருவானவர் இந்த உலகத்தில் அவதரித்து அபித மக்களுக்கு ஆன்மீக ஞானத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தையும் வழங்குகிறார். So even the father of Krishna, Nanda Maharaj, he actually tells to Gargacharya, Mahat Vichalanam Nrinam Grihinam Dina Chetasam Nishreyasaya Bhagavan Kalpate Nanyata Kvachit. So Nanda Maharaj says that persons like you move from one place to another not for their own interests but for the sake of the poor-hearted grahasthas like us. Otherwise they have no interest in going from one place to another. நந்த மகாராஜர் கர்காச்சாரியரிடம் கூறுகிறார், உங்களை போன்ற சிறப்பான முனிவர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு செல்கிறீர்கள். இது எங்களை போன்ற கிரகஸ்தர்களுக்கு ஆசிகளை வழங்கவே. அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் இவ்விதமாக இடமிடமாக செல்லக்கூடிய அவசியமே இல்லை என்று கூறுகிறார். So in the Mahabharata, 3 kinds of occupations are mentioned. One is called as Angaraka Vritti. A person, Angaraka Vritti means a person goes to the forest and he cuts down the trees and brings the firewood and uses the firewood for he sells that firewood and makes money. And this is the occupation of a coal maker or a wood cutter who cuts down the trees and then sells that wood and earns money. 3 வகையான தொழில்களை பற்றி மகாபாரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதலாவது அங்காரக விரிக்கா. இத்தகைய நபரானவர் காட்டுக்கு சென்று மரத்தை வெட்டி அந்த மரத்தை இருக்கும் விறகை விற்கிறார். இதன் மூலம் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறார். அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் அந்த மரத்தின் மூலம் கிடைக்கும் நிலக்கரியை விற்கிறார். இவ்விதமாக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறார். So this person, he keeps cutting all the trees in due and he is not doing any contribution to the forest. What to speak of making contribution, he is only causing destruction to the forest. In due course of time, the entire forest will become empty, all the trees will get cut down. So the people in the modern civilization, especially, we exploit the resources of the nature and through industries, and then we make they increase the profit, but then in due course of time the environment and nature, they are going to be completely they are going to be spoiled actually. இது போன்ற அங்காரக விருத்தி என்ற நபரானவர் காட்டிற்கு சென்று மரத்தை வெட்டி அதில் கிடைக்கும் விறகின் மூலமாக அதை விற்று பணம் சம்பாதித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறார். ஆனால் இந்த காட்டிற்கோ அந்த மரங்களுக்கோ அவர் மீண்டும் பிரதிஉபகாரமாக எதுவும் செய்வதில்லை. அதே போல்தான் தற்காலத்தில் நவீன நாகரிகத்தில் வாழும் மக்களாகிய நாம் இயற்கையின் பல வளங்களை அபகரித்துக் கொண்டு அதை சுரண்டிக் கொண்டு நாம் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அவ்வாறு செய்யும் செயல்களுக்கு பிரதிஉபகாரமாக நாம் இயற்கைக்கு எந்த ஒரு உபகாரமும் செய்வதில்லை. And the second kind of occupation is the occupation of a malakara vritti, a garland maker. So he goes to the forest and plucks flowers from the different trees and then makes garland and then sells that garland. And this person, he is not causing any destruction to the trees, but at the same time he is also not making any positive contribution in the form of planting more trees or like that. He is just taking benefit of the trees and then earning money through that. இரண்டாவது மாலாக்கார விருத்தி. இத்தகைய நபரானவர் காட்டிற்கு சென்று அங்கிருக்கும் மரங்களில் பூக்களை பறித்து அதை தொடுத்து மாலையாக தொடுத்து விற்பனை செய்து தன் வாழ்க்கையை நடத்துகிறார். எனவே இவர் அந்த காட்டிற்கு எந்த விதமான பாதகமான விளைவும் ஏற்படுத்தவில்லை. ஆனால் அந்த இடமிருந்து அந்த பல பூக்களை பறித்துக் கொண்டு அதற்கு பிரதிஉபகாரமாக இவர் எதுவும் செய்வதில்லை. And the third kind of occupation is called as madhukara vritti, the occupation of a honeybee. The honeybee, he takes only little nectar from the flowers,
but it gives much more back in return to all the trees through cross-pollination. So cross-pollination, the honeybees actually, they nourish the entire forest. And they take very little from each flower, only a drop of honey. மூன்றாவது வகையினர் மதுக்கர விருத்தி. இவர்கள் தேனீக்களோடு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். தேனீக்கள் மலர்களிடமிருந்து ஒரு சிறு துளி தேனை எடுத்துக்கொள்கிறது. அதன் மூலம் அதை எடுத்துக்கொண்டு அது மகரந்த இன சேர்க்கைக்கு, இந்த மலர்களுக்கு, பல மலர்களுக்கிடையே இந்த மகரந்த இன சேர்க்கை நடக்குவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. இவ்விதமாக ஒரு சிறு துளி லாபத்தை பெற்று அதற்கு பிரதிபகாரமாக பெருமளவு செயல்களை இது செய்து தருகிறது. So a sadhu's occupation should be like that of a madhukara vritti. In fact, this should be the occupation of every person. Once one devotee asked the late Vishveshwara-tirtha Pejavar Swami, how should we conduct ourselves in this world? So Maharaj mentioned, just ensure that you do much, whatever you take from the society is much less than what you contribute to the society. What you contribute to the society should be much greater than what you take from the society. This should be the occupation of every living entity, and especially that of a sadhu. எனவே சாதுக்கள் இந்த மதுக்கர விருத்தி போல செயல்பட வேண்டும். அதாவது சிறிதளவு பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் அதுக்கு பிரதிபகாரமாக இந்த சமுதாயத்துக்கு பெருமளவு வழங்க வேண்டும். ஒரு முறை விஸ்வேஸ்வர தீர்த்த பிரஜாவர சுவாமியிடம் ஒரு பக்தர் கேட்டார், நாங்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று. அதற்கு அவர் இந்த உதாரணத்தை விளக்கினார். நீ ஒரு தேனி போல் செயல்பட வேண்டும். சிறிதளவு இந்த சமுதாயத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு அதற்கு பிரதிபகாரமாக இந்த சமுதாயத்துக்கு நீ பெருமளவு உன்னுடைய பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார். So here Parīkṣit Maharaj is expressing that gratitude. And lastly, I'll just complete the third verse also. Natyadbhutam aham manye mahatam achyutatmanam agnyeshu tapatapteshu bhuteshu yadanugrahah. So he says that I do not consider it at all amazing that great souls such as yourself, whose minds are always absorbed in the infallible personality of Godhead, show mercy to the foolish conditioned souls, tormented as we are by the problems of material life. உங்களை போன்ற சிறந்த ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் மனதை பரமபுருஷ பகவானின் லீலைகளில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களுக்கு உங்கள் கருணை வழங்குகிறீர்கள். இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் தாங்கள் இந்த வாழ்க்கையின் துயரத்தை தாங்கிக் கொள்ளாமல் எப்பொழுதும் வேதனைக்கு உட்படுகிறீர்கள். அத்தகைய ஜீவன்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கருணை வழங்குகிறீர்கள். இது எனக்கு எந்த வகையிலும் ஆச்சரியம் தரவில்லை என்று கூறுகிறார். So one more point in relation to the previous verse. Prabhupada writes in the Nectar of Instruction purport, if a person goes to a rich man's house, if a sadhu goes to the rich man's house for eating with nice prasadam, then that shows one's fallen nature, like that Prabhupada says. உபதேசராமத்தில் விளக்க உரையில் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஒரு சாது ஆனவர் ஒரு செல்வந்தர் வீட்டிற்கு சென்று சுவையான பிரசாதத்தை ஏற்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு சென்றால் அது அவருடைய வீழ்ந்த நிலையை பற்றி நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது என்று விளக்குகிறார். So here Parīkṣit Maharaj says that because your mind is absorbed in Krishna, so therefore naturally you are also merciful to the common people. So that means absorption in Krishna, it should not make a person selfish. If it is making a person selfish, then that is not true absorption. The absorption in Krishna, it will naturally lead to jive daya, that is mercy to the common living entities. இங்கே பரிஷித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் உங்கள் மனதை கிருஷ்ணரின் மேல் பூரணமாக ஐக்கியம் செய்து அவரின் மேல் பூரணமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால்தான் நீங்கள் அனைத்து உயிர்வாளிகளிடத்திலும் கருணை கொண்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள். எனவே இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், ஒரு கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற அவர் சுயநலமாக செயல்படக்கூடாது. மாறாக அவர் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் சமமாக கருணையை வழங்க வேண்டும். இவ்விதமான மனோநிலையை அவர் பெற வேண்டும். So this Chaitanya Mahaprabhu has given these three principles: Name Ruchi, Vaishnava Seva and Jive Daya. And all these three principles, they are interconnected. They are not like some separate principles.
If a person is genuinely having name ruchi, it will naturally lead to jivedaya. சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமே ருச்சி, ஜீவேதயா, வைஷ்ணவ சேவா என்ற 3 கோட்பாடுகளை வழங்கியுள்ளார். இந்த 3 கோட்பாடுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. ஒரு நபரிடம் நாமருச்சி இருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக ஜீவாத்மாக்களிடம் கருணையாக இருப்பார். The Srimad Bhagavatam 4th canto, there is a shloka, Brahmana samadrikshanto dīnānām samupekshakaha shravate brahmatasyapi binnabandāt payoyata. So when the Brahmanas saw that after the death of King Vena, the common people were tormented by the thieves and rogues, and the Brahmanas were performing their sadhana. So at that time they thought, if we simply remain absorbed in our sadhana, and when we are seeing in front of our eyes the common people are suffering, and if we don't do anything to alleviate their suffering, then whatever spiritual credits we earn from our sadhana, that will get drained out because of not showing compassion. Just like when you pour water on a pot which is having holes, that water gets drained out. ஒரு துவாரம் இருக்கும் பானையில் நீரை ஊற்றினால் அந்த நீரானது அந்த பானையை விட்டு வெளியேறிவிடும். அதே போல்தான் கருணையை மற்றும் இந்த மக்கள் துன்பப்படும் பொழுது நாம் முனிவர்களாகிய நாம் அவர்களுக்கு கருணையை வழங்காமல் அவர்களை காப்பாற்ற எந்தவித முயற்சியும் செய்யாமல் நம்முடைய சாதனையில் ஈடுபட்டால் அது பயனற்றதே என்று இங்கே விளக்குகிறார். Even and also name richi should also lead to Vaishnava seva. Not only Jivedaya, name richi should also lead to Vaishnava seva. Indradyumna Maharaj was worshipping the deities. But when Agastya Rishi came, Indradyumna Maharaj failed to show proper respect to Agastya Rishi. In fact, Sūta Gosvāmī actually comments in that particular verse, in the 8th canto. Indradyumna Maharaj was feigning to be in meditation. He was pretending to be in completely absorbed, and he did not show proper respect to Agastya Rishi. So that is not true absorption in Krishna, because it did not lead to Vaishnava seva. இந்த நாமருச்சியானது ஜீவேதயா வைஷ்ணவ சேவா 2 குணங்களை வழங்க வேண்டும். இந்திரத்யும்ன மகாராஜர் அகஸ்திய முனிவருக்கு சரியான நமஸ்காரங்களை வழங்கவில்லை. அவர் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அகஸ்திய முனிவர் வந்த பொழுது அவருக்கான சரியான நமஸ்காரங்களை வழங்கவில்லை. எனவே இவ்விதமாக ஒருவர் செயல்படக்கூடாது. ஒருவர் நாமருச்சி அடைத்தால் கண்டிப்பாக அவர் ஜீவ சேவாவில் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் தங்களுடைய விளக்க உரையில் விளக்குகிறார். So therefore, Parīkṣit Maharaj offered a very beautiful prayer in which all these 3 principles are mentioned. Punascha bhūyāt bhagavatyanante rati prasangascha tadāshrayeshu mahatsu yām upayāmi srishtim maitrastu sarvatra namodvijebhyah. So Parīkṣit Maharaj says that if I have to take birth again in this world, may I have unflinching attraction toward the Supreme Lord, may I have friendship with the devotees, and may I have compassion towards the common living entities. And Prabhupada writes in their purport, this is the perfect prayer, this is the perfect way of life which is mentioned in this particular prayer of Parīkṣit Maharaj. Like that Prabhupada comments in that purport. பரிட்சித் மகாராஜர் பிரார்த்தனை செய்கிறார், நான் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்றால் நான் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும், மற்றும் ரிஷிகள் மற்றும் முனிவரிடம் நான் நட்பு பாராட்ட வேண்டும், மற்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் அப்பாவி ஜீவாத்மாக்களுக்கு நான் என்னுடைய கருணையை வழங்க வேண்டும். இவ்விதமாகத்தான் நான் அடுத்த ஜென்மத்தில் பிறவி எடுக்க நேர்ந்தால் நான் பிறக்க வேண்டும் என்று பரிட்சித் மகாராஜர் வேண்டுகிறார். So here, to summarize, so we discussed the first 3 verses today. Parīkṣit Maharaj, after hearing from Śukadeva Gosvāmī, he offered obeisances to Śukadeva Gosvāmī. We discussed the quality of Śukadeva Gosvāmī, how he could actually understand the minds of the people present over there. We discussed the quality of a teacher. And then we also discussed
Parīkṣit Maharaj, what is the meaning of Parīkṣit Maharaj offering obeisances and what the significance of his Anjali Mudra, the expression of gratitude. And then we discussed the point that the three kinds of occupation and how the sadhu's occupation should be like that of a madhukara vritti. And then finally we discussed that how absorption in Krishna should lead to Jivedaya and Vaishnava Seva. Hare Krishna. இன்றைய வகுப்பில் நாம் பரீட்சித் மகாராஜர் அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு நமஸ்காரங்கள் செய்து அவருக்கான மரியாதை செலுத்தியதை பற்றி பார்த்தோம். சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜரின் மனநிலை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் செயல்பட்டதையும் பார்த்தோம். அடுத்தது இந்த மூன்று வகையான பக்தர்கள் எப்படி செயல்பட மக்களை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்தது இறுதியாக மதுக்கர பிரஷ்னி என்றவற்றையும் பார்த்தோம். So I'll stop here with this. If anybody has any questions, we'll take. Hare Krishna. So Prabhu, I have a question. Before I ask a question, is it audible? Before I ask a question, many of you might not know, His Grace Radhika Vallabh Prabhu is it's audible, Prabhuji. One of the handpicked teachers from Gauranga Prabhu. He is one of the teachers at Govardhan Eco Village, Vada, and he's been taking many courses on Srimad Bhagavatam there. And incidentally, when he was teaching, Radhesham Prabhu also learned under him the Bhagavatam course, Bhakti Vedanta course. So, Prabhuji, we see Bhagavatam has 18,000 verses. So we see the Bhagavatam which we read now is actually dialogue between two persons in two tracks parallelly going on, like Parīkṣid Maharaj, Sūta Gosvāmī, and then Sūta Gosvāmī and Naimisharanya Rishi also. So like after this, mostly all the discussion is mostly between Sūta Gosvāmī and Naimisharanya Rishis. So when we say 18,000 verses, it is these two tracks combined, or like, so how to understand this? பாகவதத்தில் பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு இடையில் உரையாடல் நடக்கிறது. அதே போல் சூத கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்ய முனிவர்களுக்கு இடையில் உரையாடல் நடக்கிறது. எனவே இந்த பாகவதத்தில் 18,000 பதங்கள் என்று கூறுகிறோமே, இது இந்த இருவருக்கு இடையில் உண்டான ஒரு உரையாடல்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா, அல்லது இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Actually, this point is specifically mentioned in the purport. I think in the earlier in the either in the previous chapter or in this chapter. Some people think that so Bhagavatam starts from the second canto, first chapter, because Śukadeva Goswami starts speaking there, and Bhagavatam ends at 12th canto, 5th chapter, because Śukadeva Goswami ends there. Some people think like that, but the Acharya specifically mentioned, no, Bhagavatam starts right from the first verse till the 12th canto, 13th chapter, last verse. And Śukadeva Goswami, the Acharya has mentioned that Śukadeva Goswami spoke to Parīkṣit Maharaj starting from the first verse, Janmadhyasya, and he spoke till the last verse, 12th canto, 13th chapter. That is how the Acharya has mentioned in a purport actually. So the 18,000 verses it is starting from 1.1.1 till the 12.13.23. சிலர் பாகவதம் 2ஆம் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயத்தில் தொடங்கி 12ஆம் ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயத்தில் நிறைவு பெறுகிறது என்று கருதுகிறார்கள். ஏனென்றால் அந்த இடத்தில் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரதானமான விளக்கத்தை தந்துள்ளார். ஆனால் உண்மையில் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்தில் தொடங்கி 12ஆம் ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகத்தில் முடிவடைகிறது. எனவே மொத்த பாகவதமும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய தொகுப்பு தான். ஒருவர் பாகவதத்தை முழுமையாக ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை படிக்க வேண்டும். That is the opinion actually. Hare Krishna Prabhu. In a class you were saying that the devotees are kind of very fortunate. Even the devatas, they feel they are unfortunate seeing the devotees. This is what I remember, Prabhu. I thought devatas, they are also devotees of the Lord, right? So how to understand that, Prabhu? பக்தர்கள் மிக மிக பாக்கியசாலிகள், தேவர்களை விட பாக்கியசாலிகள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். தேவர்கள் உண்மையில் பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தர் தானே? இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Yeah, devatas are also devotees. Vishnu bhakta smrito daiva asurastad viparyayah. That's how it's explained. So in that prayer offered by the child in the womb, the child is saying that this fortune of being a devotee is rare. For 10 months in the womb, it is rare even for the devatas. Like that the child is saying.
Yeah, the devatas generally they tend to be karma mishra bhaktas. Means they perform bhakti with a material purpose in mind. But here, this child in the womb, the child in the womb is going through such a terrible suffering. He's surrounded by stool, urine, and such a terrible suffering place. But the child is saying that I'm just satisfied just being a devotee, even though I'm in a suffering condition. In fact, I don't wish even to come out of this womb. I just want to be within the womb. So, child is offering, is exhibiting the consciousness of a pure devotee, which is rare even for the devatas, because in the heavenly planets, because of the excessive comforts over there, it is very rare to find a pure devotee. Generally, karma mishra bhaktas are there. தேவர்கள் பொதுவாக கர்மபிஸ்ர பக்தி செய்வார்கள். அவர்கள் இந்த உயர்ந்த சொர்க்கலோகம் செல்ல வேண்டும், அங்கே ஆட்சி புரிய வேண்டும், சிறப்பாக வாழ வேண்டும் போன்ற கர்மபிஸ்ர பக்தி செய்வார்கள். ஆனால் கருவில் இருக்கும் குழந்தையானது எந்த விதமான பிரதிபலம் எதிர்பார்க்காமல் பகவான் கிருஷ்ணரை வேண்டுகிறது. இப்பொழுது நான் மிகவும் அருவருக்கத்தக்க சூழ்நிலையில் மல மூத்திரத்துக்கு இடையில் கிடைக்கிறேன். எனவே இதை விட்டு என்னை காப்பாற்றுங்கள், நான் உங்களின் தூய பக்தராக வேண்டும் என்று அந்த குழந்தை பிரார்த்தனை செய்கிறது. எனவே தூய பக்தர் என்பது மிக மிக உயர்ந்த நிலையாகும். அது கர்மபிஸ்ர பக்தி செய்யும் தேவர்கள் நிலையை விட மிக மிக உயர்ந்த நிலையாகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, you told devotees are, if one has namaruchi, that they will, the symptoms jivadaya will also manifest. So here, Śukadeva Gosvāmī is hiding. You told bhakti is confidential, and so one reason why Śukadeva Gosvāmī didn't tell to the he told the jnana marga. So that means he is not actually merciful. They came to listen to him. So sometimes is it that devotees should hide the actual truth like that? In that case, it is not merciful to them. நாமருச்சி பெற்றவர் இயல்பாகவே ஜீவதயாவோடு இருப்பார், ஜீவங்களுக்கு கருணையோடு இருப்பார் என்று கூறினீர்கள். இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர்களுக்கு பூரண உண்மையை பகவானை பற்றி விளக்காமல் அறிவு ஞானத்தை பற்றி விளக்கினார். எனவே இவ்விதமாக அவர் அனைத்து ஜீவராசிகளிடம் கருணையாக இருக்கிறார் என்ற ஒரு வாக்கியத்திலிருந்து சற்று முரண்படுகிறாரே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Yeah, compassion is an important quality, but even that compassion should be exhibited with spiritual intelligence. Otherwise, therefore, some discrimination should also be there. The spiritual intelligence, with that we have to see what is the level of the person, whether the person is having the right disposition to accept it. So otherwise, when we give that confidential knowledge to that person, then he may take it cheaply and he may commit offense. So therefore, so compassion, Madhyamadhikari's quality is that it's also mentioned that he should show compassion to the innocent people and avoid the envious. So in the Bhagavatam there is also one place it is explained that during the rainy season there is continuous water flow in the water canals. But during the autumn season, the same water canals, sometimes water flows, sometimes there is dry, water doesn't flow. So similarly, self-realized speakers, sometimes they speak when they see a eager audience is there. And sometimes they don't speak anything when they see somebody is not receptive to hear them. So therefore, that compassion should also be exhibited with a spiritual intelligence. Buddhi and bhava, there should be a balance of that. இந்த கருணையானது ஆன்மீக புத்தி கூர்மையோடு வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு மழை காலத்தில் வெள்ளம் ஆற்றில் பெருக்கெடுத்தோடும், எனவே ஆற்று நீர் பரவலாக ஓடக்கூடும். ஆனால் இலையுதிர் காலத்தில் அது வறண்டு போகக்கூடும். இதே போல்தான் ஒருவர் ஆன்மீக குருவாக செயல்படுபவர் கருணை மற்றும் புத்தி கூர்மை இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து சரிபார்த்து செயல்பட வேண்டும். அவர் வழங்கும் உபதேசம் அந்த பக்தர்களுக்கு ஏற்றது, அந்த பக்தர்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும், அதனால் அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும் என்றால் அவர் அந்த சிறப்பான உபதேசத்தை வழங்கலாம். அவ்விதமாக அல்லாமல் அந்த பக்தர்கள் அதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும், அதை தவறாக புரிந்து அந்த உபதேசத்துக்கு அபராதம் இழைக்கூடும் என்றால் அவர் அதை சில சமயம் மறைத்து கூறுவார். இவ்விதமாக ஆன்மீக குரு தன்னுடைய கருணை வழங்குவார். Online question.
I don't see any questions, Prabhuji, online. No questions online. So we'll stop here. So want to thank all the devotees for patiently giving attention to Srimad Bhagavatam. So thank you very much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय.